Okay, madam, you can start. Anushri, start. सर्वेषां नमस्कारः। विश्वगुरु प्रकाशात् सर्वेभ्यः संस्कृतवाणी कार्यक्रमार्थं सुस्वागतं व्याहरामः। Namaskar. On behalf of Vishwaguru, I welcome you all to this session of Vishwaguru Sanskritavani. Idanim Vadana Mahodaya Gayati Prarthana Geetam. Now there shall be a Prarthana Geet by Vadana ji. Vadana ji. Vadana, please unmute. Yeah. You can switch on the video. Before that, can I just make a quick request to all participants to kindly mute their mic? Am I visible? You are not visible, Vadana ji. But you're audible. All right. So, shall I rejoin the meeting? Maybe there's an issue with the video camera. It's okay, Vadana, you can continue. It's fine. All right. Shri Gurubhyo Namaha. Shri Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyan Rama Nama Varanane Rama Nama Varanane Pibare Rama Rasam Pibare Rama Rasam Rasani Pibare Rama Rasam Pibare Rama Rasam Rasani Pibare Rama Rasam Pibare Rama Rasam Rasani Janana Marana Bhaya Shoka Viduram Janana Marana Bhaya Shoka Viduram Sakala Shastra Nigama Gamasaram Pibare Rama Rasam Janana Marana Bhaya Shoka Viduram Sakala Shastra Nigama Gamasaram Pibare Rama Rasam Rasani Shuddha Paramahamsa Ashrama Geetam Shuddha Paramahamsa Ashrama Geetam Shuka Shaunaka Kaushika Mukha Pitam Pibare Rama Rasam Shuddha Paramahamsa Ashrama Geetam Shuka Shaunaka Kaushika Mukha Pitam Pibare Rama Rasam Rasani
पिबरे रामरसं पिबरे रामरसं रसने Thank you. धन्यवादः। इदानीं श्री शिवकुमार महोदयं भगवद्गीता श्लोकं वक्तुं प्रार्थयामः। Requesting Shri Shivakumar ji to recite a shloka from Bhagavad Gita. सर्वेभ्यः ओम श्री परमात्मने नमः. Today's shloka Bhagavad Gita is Dvitiyadhyayah Sankhya Yoga shloka number 50. बुद्धियुक्तो जहादीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम. The meaning of the sloka is, one who prudently practices the science of work without attachment can get rid of both good and bad reactions in this life itself. Therefore, strive for yoga, which is the art of working skillfully, that is, in proper consciousness. Dhanyavada. Sorry, I think I was not audible. धन्यवाद. इदानीं श्री विश्वनाथ महोदयं सुभाषितम् एकं वक्तुं प्रार्थयामः. Now requesting Shri Vishwanath ji to recite a subhashita. Namaste. Today we are in Vasanta Ritu, and recently we concluded Vasanta Navaratri of Ramanavami celebrations. This is a subhashitam that I am going to tell, which usually is a part of primary syllabus of people who try to learn Sanskrit. The subhashitam is as follows: Kaka Kakaha, Kaka Krishnaha, Pika Api Krishnaha, Ko Bedaha Kaka Pikyoho, Vasantakale Samprapte, Kaka Kakaha, Pika Pikaha. The meaning is, the crow is black and the cuckoo also is a black. So what is the difference? Come spring season, the crow is crow and the cuckoo is cuckoo. The message is, don't judge by the looks or the color. Thank you. धन्यवाद महोदय. Anushri, Yes. my meaning of the meaning of the shloka is not audible. Whatever you said was audible, perfectly Okay. audible to me. Okay. Thank you. I am sorry. अद्यतन अतिथिरूपेण आगत्य सभाम् अलङ्करोति श्रीमती प्रगति वाघमारे महोदया. सा संस्कृत विद्वन्तिनी, PhD संस्कृत भाषाया कृताः. So today we have Shrimati Pragati Waghmare Mahodaya with us. In Pragati ji, we have a rare combination of an Ayurvedic doctor who has actually pursued PhD in Sanskritam. So Pragati ji is MD in Ayurveda Samhita and also a Sanskrita Pandita. And in addition to that, she also holds a higher diploma in German language. Currently, she is working as head of department and professor of Samhita Siddhanta at Bhausaheb Murak Ayurved College in Nagpur. She is fluent in Marathi, Hindi, English, Sanskrit, and German. Pragati ji has been conferred with several gold medals for her academic excellence. She has more than 10 research papers to her credit. She has already published 3 books, namely Guz Antarize, which is a Marathi short story collection, Ashtangarudaya Pranita Ahara Charcha,
and a monograph which is published by Kavi Kulguru Kalidas Sanskrita University. Besides this, Pragati ji is actively involved in the field of anchoring for over 25 years. She has taken keen interest in story writing, poetry, and developing literature for kids. She has been conferred with various awards for the same, including the prestigious Sanskrit Bharati Award for Best Story Writing in year 2015. She regularly publishes various articles in renowned magazines and is a regular invitee on Akashvani. List of her achievements still goes on. She is a former member of the Executive Council of Ayurveda Vyaspeeth and a joint head of Sanskara Bharati Sahitya Vidha, Nagpur branch. She is also an executive member of Akhil Bharatiya Sahitya Parishad, Vidarbha branch. Today she is going to enlighten us on a topic, our culture, our festivals, and Rutucharya. Mahodaya, Sanjalim Pranamya. Vishesha Bhashanam Datum Prarthayamah. धन्यवादः अनुश्री भगिनी. नमो नमः सर्वेभ्यः. I have one presentation, so can I present it here? Can I share my screen here? Sure, sure, ma'am. Okay. Is the screen visible? Yes, ma'am. Yes, it is visible, Pragati ji. धन्यवादः. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नमो नमः सर्वेभ्यः. भवद्भिः अहम् अत्र निमन्त्रिता इत्यर्थं सर्वेभ्यः धन्यवादान् ददामि. मम अद्य सम्भाषणस्य अथवा मम व्याख्यानस्य विषयः वर्तते our culture, our festivals and Rutucharya. अहम् इंग्लिश माध्यमेन मम व्याख्यानस्य प्रारम्भं करोमि. First of all, let us discuss the topic Rutucharya. As we all know, the earth has two motions, rotation and revolution. Earth revolves around the sun and rotates around itself. Earth revolves around the sun in its orbit. It never encroaches other planets' orbit. It revolves in its orbit only. To complete one orbit around the sun, it takes 365 days, which we called as Samvatsar. This orbit is elliptical in shape and the shape of Earth is geoid. This combination makes seasons. So to complete one orbit, it takes 365 days and this elliptical shape of orbit makes seasons. This motion of Earth creates 6 types of seasons. Here in this picture, we can find four seasons because this picture is not from our country. Now, the orbit or the whole pathway of this Earth is divided into 12 groups. It is divided into 12 parts. All our ancestors, all our ancient rishis were knowing all these scientific facts about the earth, the sun, and the moon. So all our ancestors divided this whole path or the orbit of earth into 12 groups and named those groups as Rashi. Mesha, Vrishabha, Mithuna, Karka, Sinha, Kanya, Tul, Vrishchika, Dhanu, Makara, Kumbha, and Meen. So that pathway of Earth is divided into 12 blocks, 12 divisions.
Earth passes through each of these blocks and covers its 365 days of revolution around the sun. This samvatsar, or these 365 days, are again divided into two groups, that is Uttarayan and Dakshinayan. When Earth reaches or Earth travels towards sun, it is called as Uttarayan. And when Earth travels away from sun, it is called as Dakshinayan. Uttarayan is also called as Adanakal, and Dakshinayan is called as Visargakal. We, the whole India, celebrate Uttarayan because according to our culture, the sun is God, and to be with the God is a point of celebration. So we all Indians celebrate Uttarayan. The beginning of Uttarayan is celebrated in all over India, which we call as Makara Sankramanam or Makara Sankranti. Uttarayan is also called as Adanakal. In Uttarayan, the sun takes away what he has offered to the nature, what he has given to the earth. He, or the sun, takes back everything what he has given to the earth. So in Visargakal or in Dakshinayan, the sun gives, and in Adanakal, sun takes away everything what he has offered to the earth. So Uttarayan is called as Adanakal and Dakshinayan is called as Visargakal. In Uttarayan, there comes 3 seasons. They are Shishira, Vasanta and Grishma. In Dakshinayan or Visargakal, again 3 seasons are there: Varsha, Sharad and Hemant. In Uttarayan, 6 months are covered. Same way in Dakshinayan also 6 months are covered. If we count these months, Chaitra, Vaishakha, Jyeshtha, Ashadha, Shravan, Bhadrapad, Ashwin, Kartik, Margashirsha, Paush, Magh and Falgun. Uttarayan begins with Shishira Rutu. Mid season of Uttarayan is Vasanta and then comes Grishma. According to Ayurveda Sahitas or Ayurveda Granthas, Chaitra Vaishakh is Vasanta Rutu, Jyeshtha Ashadh is Grishma Rutu, Shravan Bhadrapad is Varsha, Ashwin Kartik is Sharad, Margashirsh Paush is Hemanta, and Magh Falgun is Shishira. So Shishira, Vasanta, Grishma form Uttarayan and Varsha, Sharad, Hemanta form Dakshinayan. So here are some pictures which show the seasons. This is Hemanta Rutu, Shishira Rutu, Vasanta Rutu, Grishma Rutu, Varsha and Sharad. The sequence according to the months is Vasanta, Grishma, Varsha, Sharad, Hemanta and Shishira. Let us start with the Rutu Hemanta. Hemanta Rutu is our favorite Rutu because in this Rutu or in this season, we get healthy food, we get plenty of water, we have new grains in our hand, we have cooling or soothing days and soothing nights. So this month is very much favorite of all of us. In this month, in our body, we have 3 acting principles. These are Vata, Pitta and Kapha. These 3 principles govern our body. In Hemanta Rutu, we eat good food, we eat plenty of fruit juices, we eat various types of fruits, healthy food and all. And and also the season is cooling, soothing, etc.
So all this in together increases the level of kapha dhatu or kapha dosh in our body, which strengthens ourselves, which makes us strength, which gives us strength. So in Hemanta Rutu, our body is also healthy. Kapha dosh is increasing, raising in our body, which makes us stable, which gives us strength. So this is Hemanta Rutu, which is beneficial for us. Then comes Shishira Rutu. Shishira Rutu is extended version of Hemanta Rutu, but in Shishira Rutu, along with cold, we experience heavy winds. We experience a lot of winds, or it is not that much soothing as Hemanta Rutu. So in Shishira Rutu also, Kapha Dhatu, Kapha Dosh is increasing, but side by side with flow of wind, Vata Dosh is also increasing in the month of Shishira. Then comes Vasanta. In previous two seasons, that is Hemanta and Shishira Rutu, in our body, Kapha Dosh is increasing day by day. In Vasanta Rutu, Kapha Dosh has acquired its peak point, and as compared to Hemanta Rutu and Shishira Rutu, the sun rays are directly penetrating our body in the month or in the season of Vasanta Rutu. In Vasanta Rutu, sun rays are penetrating our body as well as the whole universe or the nature also. So in nature, we find blooming of flowers, because all cold has withdrawn by these sun rays. The same thing happens in our body also. We have accumulated lot of kapha in our body, and sun rays now they start melting this kapha dosh in our body. This melted kapha dosh tries to come out of our body. So in Vasanta Rutu, we find many diseases related to kapha dosh, because this extra kapha tries to come out of our body. So this is Vasanta Rutu. Though here flowers are blossoming, our body is suffering from various signs and symptoms of kapha dhatu, kapha dosha prakop. Then comes the season of Grishma. In Grishma Rutu, as water level of our body is in low condition, as well as water level of this universe is also in low condition. So in Grishma Rutu, the sun rays are penetrating very deeply through the soil, through our body, through the whole nature. Kapha pradoshaj vyadhi or kapha prakopaka signs and symptoms we find in the month of or in the season of Vasanta Rutu. In Grishma Rutu, these sun rays dry up kapha dosh in our body and starts increasing vata dosh and pitta dosh of our body. There is a basic principle of Ayurveda, that is yatha pinde tatha brahmande. Whatever you find in the universe, you find it in your body. In Grishma Rutu, sun rays are at their peak level, and the same way pitta is also increasing in our body. As you can see in this picture, dried up land is here. The same way, the same thing happens in our body, which is a symbol of Vata Prakop. In Grishma Rutu, our body suffers a lot because Kapha Dosh, which gives us strength and stability, is in low level. Pitta and Vata, which disturb us or makes us ill, they are increasing day by day. And then comes Varsha Rutu. In Varsha Rutu,
Pitta Prakop takes place. Because in Grishma Rutu, Pitta Dosh is in Sanchayavastha. Pitta Dosh is increasing. But in Varsha Rutu, due to rains, due to Amli Bhav, from Vata related Vyadis, because this Amla Bhav and weakened body of ours increases Vata dosh, and in Varsha Rutu we suffer diseases of Vata. That is why older people or old people complain of body ache or joint pain in Varsha Rutu only. Then comes Sharada Rutu. In Grishma Rutu, Pitta has started increasing. In Varsha Rutu, Vata Prakop takes place and Pitta is still increasing. And in Sharada Rutu, this Pitta Prakop takes place. Because in Sharada Rutu, as compared to Varsha Rutu, sun rays are penetrating more. It is what we call this as October heat. This October heat or these sun rays, they make Pitta Prakop. And this sun, which is this moon of Sharad Rutu, makes Pitta Prakop pacified. So these are 6 seasons, 12 months, which make one complete Samvatsar. We all Indians, we celebrate all our festivals. We all celebrate all festivals with complete enthusiasm and zeal. Now let us see our festivals according to the months. The first comes Chaitra Mas, Gudi Padava, Ugadi. In Gudi Padava, we eat neem leaves. As we have seen earlier, Vasanta Rutu, Chaitra Vaishakh months. Chaitra and Vaishakh, they form Vasanta Rutu. In Vasanta Rutu, Kapha Prakop is there. So, in Gudi Padava, as a part of our culture or festival, we eat neem leaves. Neem leaves are used to eliminate extra cough from our body. So, through these festivals, all our health is maintained, and all festivals are arranged in such a way that this Rutucharya should be followed by all of us. In Chaitra, Gudi Padava and Ugadi. The next month is Vaishakh. In Vaishakh, Baisakhi is celebrated in North India, and Akshay Tritiya, especially in Vidarbha region. In Akshay Tritiya, we make various various types of food, and the important of it is tamarind panak, chinsa panak. In Vaishakha Rutu, it is beginning of Grishma Rutu, and in Grishma Rutu, Amla Ras is very much important. We drink Amla Panak, we drink Amra Panak in the festival of Akshaya Tritiya, which pacifies Pitta as well as Vata Dosh, which is increasing in the month of Grishma. Then comes in Jyeshtha month, that is Vata Purnima. Vata Purnima is celebrated in Maharashtra. It is celebrated as festival of ladies because there is a mythological story of Savitri and Satyavan. In Vata Purnima, ladies worship Vata Vruksha, because Vata Vruksha is a boon to ladies. Each and every part of this plant or this Vruksha is important according to the health of ladies. Right from its jata to its mool, it is a boon to ladies' health. So Vata Purnima is celebrated for the health of ladies in the month of Jyeshtha. Then comes Ashadha Guru Purnima, the most important festival or the first festival of Indian society, that is Guru Purnima. And the next is Jivati Amavasya. It is Ashadha Amavasya where we worship
or we worship Deepa Puja. We do Deepa Puja on the festival of Jivati Amavasya. Then comes Shravan, Nagapanchami, Rakhi, Janmashtami, and Pola in Vidarbha. In Shravan month, Vata Prakop is there because it is Varsha Rutu. Vata can be pacified by using Narikel, Nariyal. So, use of Narikel is made in the festival of Raksha Bandhan, Janmashtami, and also in Naga Panchami. In the festival of Pola, we eat Puran Poli, which also pacify, which is Madhura Rasatmak, which pacifies Vata dosh, which is increasing or which is which is in Prakopa Avastha in Varsha Rutu. Then comes Bhadrapada month. Again, the first festival is Hartalika. In Hartalika, various types of plants are used by ladies. All those plants are again, according to the health, all those plants are arranged in such a way that ladies should use those plants to make their health well. Then Ganpati festival, Mahalakshmi Pujanam, and Pitru Puja in the late 15 days of Bhadrapad. Then comes Ashwina Masa, Navaratri Pujanam, Vijayadashmi, Kojagiri, Karva Chauth, Govatsabaras, Dhanateras, Naraka Chaturdashi. The important of all these festivals is Kojagiri according to our health, because as I said earlier, in the month of or in the season of Sharada Rutu, Pitta Prakop takes place. Pitta dosh can be pacified by drinking cold milk. In Kojagiri, we drink milk which is made cool by the rays of moon. चंद्र किरणों से शांत किया हुआ दूध, चंद्र किरणों से शांत किया हुआ दूध अश्विन मास में सेवन किया जाता है, which pacifies pitta naturally. In Kartika महीना और कार्तिक month, बलि प्रतिपदा, दिवाली, भाई दूज, आमली पूजन, आमलकी पूजन. Avla is one of the rasayan mentioned in Ayurveda, which one should take it to make us healthy and to keep our budhapa away from us. Then comes Tulsi Vivaha and Tripuri Purnima. One of the most important festival is Diwali. We all get up early in the morning and we do Abhyanga Snan. In the month of Hemanta Rutu, that is Kartik Mahina, we find, or in our body, Kapha Dhatu is increasing, as well as due to excess of cold, Vata dosh is also increasing. To pacify that Vata dosh, one should apply oil to the whole body and should bathe with warm or lukewarm water. That should be started with the month of Kartik or from the festival of Diwali. That is the beginning, and not in the festival only we should take Abhyanga Snan. It should be continued till next 4 months to control Vata dosh Prakop. The next month is Margashirsha. It is important for Guru Parampara, Datta Guru Parampara. Pausha, again Makara Sankramanam. In Makara Sankramanam, we eat Tila. Tila is applicable to pacify Vata dosh and Kapha dosh also. It heals our body because when Vata dosh is increasing, it decreases our health, it decreases our strength. So to regain that strength, we use Tila and Gud in the festival of Makara Sankranti. Then comes Magha, that is Ratha Saptami. Ratha Saptami festival shows that again the sun is getting ready to get everything back what he has given us in the month of Ashwin, Kartik, Margashirsh, everything. So this is Adana Kal. From here,
or from Makar Sankraman, Adan Kal start, which takes away everything what Visarga Kal has given to us according to our health. So all our festivals are arranged in such a way that three acting factors of our body, Vata, Pitta, and Kapha, should be pacified and health should be mentioned. And according to our culture, all our festivals are tied in such a way that all our relations should be maintained. In Deepavali, daughter-father relationship is Bali Pratipada. Sister-brother relationship is Bhai Dooj. Again, in the month of Navaratri, it is Pujan of Shakti. Vijayadashmi is the festival of all right things. Karwa Chauth is the festival, Karwa Chauth or Vata Purnima is the festival of relationship of a husband and a wife. Govatsa Baras, Naga Panchami, all these festivals show that we should take care of our pets also, or we should take care of all animals and insects of our nature also. So all our festivals is a combination of our culture, our Rutucharya, and our relationships. So this was my topic, our culture, our festivals, and Rutucharya. With this, I take leave and thank you so much for inviting me here. Thank you so much. Dhanyavadaha. Dhanyavad Mahodaya. I would like to mention one incident here. A few days ago, when I first spoke to Dr. Pragati ji, she happened to say that Sanskrit is her mother tongue. And I was quite taken aback because, interestingly enough, we were having this conversation in Marathi. Later, I realized that her mother herself is a Sanskrit Pandita. And after this talk, no wonder you have such a strong grip, not just on the Sanskrit language, but the entire value system that this language exposes us to. And most important of all, in this day and age when everyone around is just running for some quick fix, you have, in a way, showed us the ancient wisdom which lies in our own culture and tradition. And your exposition is again a reminder of the fact that the timeless wisdom that our ancestors have and the way they have passed it on to us, it is in a way a reminder of the fact that we all are interconnected, and the deep philosophies which our ancestors have developed for every single festival that we have. It is quite astonishing as to how organically it has become part of our day-to-day lives, and in a way we take it for granted. But as you have pointed out, yatha pinde tatha brahmande, this interconnectedness that we have with the nature around us, your talk is yet another reminder that we come from such a great tradition. So thank you so much, Pragati ji, for shedding light on this kind of this aspect of the legacy that we come from. महान् प्रमोदः धन्यवादाश्च महोदय. धन्यवादः. इदानीं श्री देवदत्त अथियामन जी सरल संस्कृतं सत्रायाः आह्वयामः. Now Shri Devadatta ji shall conduct Sarala Sanskrita session. Shri Devadatta ji is an Acharya who is working in Amrita Higher Secondary School in Tirupur. सर्वेभ्यः नमांसि. मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्. अत्र संस्कृतवाणी कक्षायाम् आगतेभ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि. கடந்த வகுப்புல எல்லாருமே நீங்க வந்து சஹா சா தத்து ஏஷஹா ஏஷா ஏத்தத்து இதை வந்து நீங்க தெரிஞ்சிருப்பீங்க. எல்லாருக்கும் அது தெரியும் தானே? Yeah, yes, we have learned that. If possible, can you please teach in English also, because
People from other states have also joined us. In previous class, you all saw saha, sa, tat. Yellow visible. Yes. Yes. Then eshaha, esha, etat. In English, he, she, it. அவங்க வந்து ரொம்ப தூரமா இருக்கிறாங்க. Some person, one who there long distance, we call saha, saha, sa. Then tat, avan, aval, adu. One who nearby me, we identify them eshaha, esha, etat. தூரமா இருந்தா சஹா, சா, தத்து. பக்கமா இருந்தா ஏஷஹா, ஏஷா, ஏதத்து. இதுக்கு உங்களுக்கு நேம்ஸ் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. உதாரணத்துக்கு சஹா அப்படி இருந்தா பாலகஹா. சா இது எல்லாமே புல்லிங்கம். உங்களுக்கு எதுவும் சொல்லியிருப்பாங்க. புல்லிங்கம், ஸ்திரீலிங்கம், நபும்சகம் லிங்கம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் வர்றது எல்லாமே வந்து புல்லிங்கம். சஹா, சா, தத்து அது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து புல்லிங்கத்துல வந்து வரும். சரி, சஹா ஏஷஹா அப்படிங்கிறது, சஹா ஏஷஹா, அவன், இவன் அப்படிங்கிறது எல்லாமே புல்லிங்கம். சஹா பாலகஹா, ஏஷஹா பாலகஹா. அடுத்து ஸ்திரீலிங்கத்துல பெண்பால் பெயர், லேடிஸ் ஏதாவது நேம் இருந்துச்சு அப்படின்னா சா சீதா, இல்ல சா பாலிகா, இல்ல சா சரஸ்வதி. அந்த மாதிரி உங்களுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா, தூரமா இருந்தாங்கன்னா சா பாலிகா, சா சரஸ்வதி, சா சீதா. நேர் பக்கத்துல இருந்தாங்க அப்படின்னா ஏஷா பாலிகா, இவள் சிறுமி, ஏஷா சாரதா, ஏஷா சீதா. அப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். இதுவே இது ரெண்டும் இல்லாம நமக்கு அதர் திங்ஸ் இல்ல வேற ரிலேட்டட் எதுவும் இருந்துச்சுன்னா அது தத்து, அதுன்னு சொல்றது இட். தத்து கந்துக்கம், கந்துக்கம் அப்படின்னா பால். தத்து கந்துக்கம், ஏதத் கந்துக்கம். தத்து புஸ்தகம், ஏதத் புஸ்தகம். தத்து பத்திரம், ஏதத் பத்திரம். இதுதான் நீங்க வந்து போன கிளாஸ்ல வந்து பார்த்திருப்பீங்க. சஹா, சா, தத்து, ஹி, சி, இட். தூரமா இருந்தா. பக்கமா இருந்தா நியர், பக்கமா இருந்தா ஏஷஹா, ஏஷா, ஏதத். எல்லாமே இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஏ நார்மலா நம்ம சிம்பிளா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா முன்னாடி வந்து ஏன்னு நம்ம சேர்த்துக்கிட்டா போதும். ஏஷஹா, ஏஷா, ஏதத், இவன், இவள், இது. இதுதான் நீங்க வந்து போன கிளாஸ்ல பார்த்துருப்பீங்க. அதே மாதிரி நேமும் கொடுத்துட்டா 9 o'clockனா லஞ்ச் இருக்கும், அது பிரேக்ஃபாஸ்ட் இருக்குமா? சாரி பண்ணி நேம்ஸ் உங்களுக்கு வந்து கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த நேம்ஸ் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றது அப்படிங்கறதும் வந்து உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும். உதாரணத்துக்கு நான் வந்து ஒரு ஆமா வர சொன்னாரு. Shivakumarji, please mute your some. சரி, நான் அவரோட Everyone please mute your. டிஃபன் சாப்பிடுறோம். அவர் சொன்னாரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் அங்கே சாப்பிடலாம் அப்படினாரு. Sethuji, can you please mute your mic? It is causing disturbance. Sethu Session ji, please mute your mic. அதானே அவ்வளவு நேரம் பட்டியா இருக்கு. Visali ji, whoever is the host can automatically mute other people. So if you have that provision, I would request you to exercise that. Sethu ji, அதான் டாக்ஸ் தான சொல்லிருக்காரு. அதான் Sethu ji, can you hear us? Please mute yourself. அந்த போட்டோஸ் அனுப்பி விட்டேன் பாத்தீங்களா? ஓகே, உங்களுக்கு ஒரு 5 நேம்ஸ் கொடுத்திருக்கேன். போன கிளாஸ்ல உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க. ஆல்ரெடி யூ ஸ்டடி. இது வந்து எந்தெந்த இதுக்கு சஹா, சா, தத்து இந்த 3 இதுல எது எந்தெந்த இதுக்கு வரும், எது புல்லிங்கம், எது ஸ்திரீலிங்கம், எது நபும்சகம்,
நபும்சகலிங்கம் எது அப்படின்னு நீங்க வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி சொல்லலாம். அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு நம்ம நடத்த வேண்டிய கிளாஸ் வந்து போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கிருஷ்ணஹா. அப்ப நீங்க எப்படி சொல்லுவீங்க? சஹா ஆர் சா ஆர் தத்? Saha. புல்லிங்கமா? Pullinga. உத்தமம். சஹா சஹா கிருஷ்ணஹா. நீங்க வந்து நார்மலா பாத்தீங்கன்னா அதிகமா புல்லிங்கத்துல வந்து சப்போஸ் பேசிக் இது வந்து நிறைய கிராமர் பாட்டு இருக்கும். உங்களுக்கு சப்போஸ் தெரியணும் அப்படின்னா அதிகமா வந்து ஏதோ ஒரு நேம்ல வந்து ஹான்னு முடிஞ்சு அப்படின்னா ஆண்பால் பெயர் வந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து சஹா. ஒண்ணு சஹா கிருஷ்ணஹா தூரமா இருந்தா சஹா கிருஷ்ணஹா, பக்கமா இருந்தா ஏஷஹா கிருஷ்ணஹா. அதே மாதிரி செகண்ட் புஸ்தகம். புஸ்தகம். ஏதத் புஸ்தகம். உத்தமம். ஏதத் புஸ்தகம். இதுலயும் லாஸ்ட்ல இம் நபும்சகலிங்கத்துல அதிகமா லாஸ்ட்ல ஒரு இம் வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க ஏதத் இல்லைன்னா தத் ரெண்டுல ஏதோ ஒரு வேர்ட்ஸ் வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏதத் புஸ்தகம், தத் புஸ்தகம். நெக்ஸ்ட் மாப்பிகா. சா மாப்பிகா. லாஸ்ட்ல ஆல முடிஞ்சிருக்கு. மாப்பிகா. சா மாப்பிகா. மாப்பிகானா ஸ்கேல், அது வந்து பெண்பால் பெயர். சா மாப்பிகா. நெக்ஸ்ட் அன்னம். தத் அன்னம். தத் அன்னம் இல்ல ஏதத் அன்னம் இம்மல முடிஞ்சிருக்கு. நெக்ஸ்ட் நந்தினி. நந்தினி. உத்தமம். சா நந்தினி இல்ல ஏஷா நந்தினி. இதெல்லாம் நீங்க போன வகுப்புல பார்த்திருப்பீங்க. இப்ப இந்த வகுப்புல நம்ம பார்க்க வேண்டியது 3 வேர்ட்ஸ். அகம், பவான், பவதி. அகம், பவான், பவதி. ஃபர்ஸ்ட் எப்படி நான் சொல்றேன், நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு மீனிங் என்ன நீங்க சொல்லலாம். அகம் அதியமான். அகம் அதியமான். அகம் தேவதத்தா. அகம் தேவதத்தா. நான். அகம் அதியமான். அகம் தேவதத்தா. அகம் ஆச்சாரியः. அகம் அத்தியாபகः. அகம் ராமः. அகம் சாலகः. அகம் அதியமான். பவான். பவான் கஹா. அகம் அதியமான். பவான் கஹா. சோ பவான் கஹா. இப்ப மீனிங் எப்படி என்னன்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அகம் அதியமான். அகம் தேவதத்தா. பவான் கஹா. யாருக்காவது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருந்தா அவங்க சொல்லலாம். அகம் அதியமான். பவான் கஹா. அகம் சிவகுமாரः. உத்தமம். அகம் சிவகுமாரः. அகம் அதியமான். பவதி கா. அகம் அதியமான். பவதி கா. இல்ல அகம் ஒவ்வொரு வேர்ட்ஸும் வந்து நம்ம சொல்லும் போது அதை மட்டும் நம்ம மனசுல வந்து நல்லா பதிய வச்சுக்கணும். அகம் அப்படின்னா நான். அகம் அதியமான். நான் அதியமான். அயம் அதியமான். பவான் கஹா அப்படின்னா பவான் அப்படின்னா யூ. ஹூ ஆர் யூ? பவான் கஹா. நீ யார்? தென் அவங்க வந்து அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். அகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய வந்து நேம் என்னவோ அதை வந்து நீங்க சொல்லலாம். அகம் அதியமான். பவான் கஹா. ஒவ்வொருத்தரும் சொல்லலாம். இந்த பவான் கஹா அப்படிங்கறது வந்து ஜென்ஸுக்கு மட்டும் வரும். ஹூ ஆர் யூ அப்படிங்கிறது. இந்த பவதி அப்படிங்கிறது வந்து லேடிஸ்க்கு. நீ யார் அப்படிங்கிறது. இங்க வந்து பவான் ஜென்ஸுங்கிறதுனால எப்பவுமே புல்லிங்கம் கஹா அப்படிதான் கேள்வி கேட்கணும். பவதி அப்படின்னு பெண்பால் பெயர் லேடிஸ் அப்படிங்கிறதுனால கா அப்படிங்கிறது மாறும் ஒவ்வொரு இதுக்கும். அங்க பவதி கஹா அப்படிங்கிறது வராது. சோ அகம் அதியமான். பவான் கஹா. மகோதயா நிறைய பேர் யாராவது இருந்தாங்கன்னா அவங்க உங்க பேரை வந்து சொல்லலாம். பவான் கஹா. நமஸ்காரः. அகம் ரகுகுமாரः. உத்தமம். அகம் ரகுகுமாரः. அக்ரிமஹ. அடுத்து யாராவது? நெக்ஸ்ட் பர்சன். மகோதயா கஷ்டன. அகம் அனுஸ்ரீஹி.
உத்தமம். அகம் அனுஸ்ரீஹி, அங்க பவதி கா அப்படின்னு இருந்தா அகம் அனுஸ்ரீஹி அப்படின்னு அவங்க வந்து பதில் சொல்லலாம். லேடிஸ்க்கு கேட்கும் போது பவதி கா அப்படின்னு தான் கேட்போம். ஜென்ஸுக்கு வந்து நம்ம கேட்கும் போது பவான் கஹா. நார்மல் நம்ம வந்து தமிழ் இல்லைன்னா அதர் லாங்குவேஜ்ல ஹூ ஆர் யூ அப்படின்னா எல்லாருக்குமே வந்து ஜென்ரலா ஒரே மாதிரி தான் நம்ம வந்து கேட்போம் நார்மலா. ஆனா அது வந்து சான்ஸ்கிரிட்ல வந்து ஜென்ஸுக்கு தனியா பவான் கஹா, அதே மாரி லேடிஸ்க்கு பவதி கா, அந்த மாதிரி பிரிச்சு பிரிச்சு இருக்கும். இதை வந்து நீங்களே உங்களுக்குள்ளேயே பரஸ்பரம் நீங்க வந்து கேட்டு பார்த்துக்கலாம். அகம் அதியமான் பவான் கஹா எல்லாம் பவதி கா. அவங்க நேம் தெரிஞ்சிருந்தாலும் நீங்க கேட்கும் பொழுது அவங்க வந்து ஆன்சர் வந்து அவங்க பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி கூட கேட்டுக்கலாம். பவதி கா, அகம் அதியமான் பவதி கா. யாராவது லேடிஸ்? விஷாலி கிருஷ்ணன். உத்தமம். அகம் விஷாலி கிருஷ்ணன். தென் பவதி கா. தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நீங்க வந்து சொல்லலாம். அங்க வந்து அகம் ஹுவாரியூன்னு கேட்கும்போது ஐஎம் சொல்லிட்டு அவங்க பேர் எல்லாருமே நம்ம சொல்லுவோம். அதே மாதிரி இங்க அகம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க சொல்லலாம். பவதி கா. அகம் வினயா. அகம் வினயா. உத்தமம். அடுத்து அகம் அனுஸ்ரீ ஹிசாட். அனுஸ்ரீ ஷாரி. இப்ப அகம் பவான் பவதி இதையே நாம வந்து பதில சொல்லிட்டு கேள்வியா கேட்கலாம். இப்ப நிறைய பேர் வந்து யார் யார் இருக்கிறீங்க முன்னாடி தெரியாதனால எனக்கு தெரியல. இப்ப நான் வந்து பதில் நான் சொல்லிடுறேன், நீங்க வந்து கேள்வி கேட்கற மாதிரி. அப்ப யாராவது முன்னுக்கு வந்து நீங்க ஆன்சர் பண்ணலாம். உதாரணத்துக்கு அகம் அதியமான், அப்ப கொஸ்டின் என்னவா இருக்கும்? பவான் கஹா அப்படின்னு இருக்கும். அகம் சீதா, நான் சீதை அப்படின்னா கொஸ்டின் பவதி கா அப்படின்னு இருக்கும். அந்த மாதிரி நான் வேணா உதாரணத்துக்கு ஒரு 5-6 இது சொல்றேன், நீங்க வந்து கொஸ்டின் அதுக்கு எப்படி வந்திருக்கும் அப்படின்னு கேட்கலாம். அகம் அகம் ராமஹா. பவான் கா. நீங்க பவான் கஹா. எப்பவுமே நம்ம வந்து வெறும் கா அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா அது காவா என்னன்னு வித்தியாசம் வரும். கஹா அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம தெளிவா நம்ம சொல்லலாம். அகம் அத்தியாபகா. பவான் கஹா. அகம் காயிகா. காயிகா. பவதி கா. உத்தமம். அகம் காயிகா. காயிகானா சிங்கர், லேடி சிங்கர், பாடகி. அகம் காயிகானா பவதி கா. அகம் நாட்டிகா. அகம் நாட்டிகா. Someone else please come forward. Sir, okay. And aham nartaki. Nartika means actors. If aham nartaki. Bhavati ka. Bhavati ka. Uttam. Aham sureshaha. Bhavan kaha. Aham arakshakaha. Bhavan kaha. Aham nalini. Bhavati ka. Bhavati ka. Bhavati ka. Aham uma. Bhavati ka. Aham ishwaraha. Aham ishwaraha. Bhavan kaha. Aham ganga. Bhavati ka. பவதி கா. இதான் அகம் பவான் பவதி. அகம் அதியமான் பவான் கஹா அப்படின்னு நம்ம யாரையாவது கேட்கணும், அவங்கள பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா பவான் கஹா. லேடிஸ் யாராவது கேட்கணும் அப்படின்னா பவதி கா. ஸோ அகம் பவான் பவதி. நம்ம ஏதோ கொஸ்டின்ஸ் கேட்கணும் அப்படின்னா பவான் கஹா அப்படின்னு கேட்கணும். பவதி கா. இதான் 5 ways. அகம் பவான் பவதி, பவான் கஹா, பவதி கா. இப்போ உங்களுக்கு சில திங்ஸ் எல்லாமே நான் வந்து காண்பிக்கிறேன். அந்த திங்ஸ் நேம் என்ன அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சா சொல்லுங்க. அதை வச்சு இன்னும் ஒரு
சில வேர்ட்ஸ். உதாரணத்துக்கு இது நெக்ஸ்ட், இதுக்கப்புறம் ஆம், ந, வா. இதை வந்து பார்ப்போம். இது ரொம்ப ஈஸி தான். உதாரணத்துக்கு வாட் இஸ் திஸ்? ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுங்களா? தீபகம். தீபகா. ஓகே, இதை வந்து நீங்க எப்படி சொல்லுவீங்க? ஆரம்பத்துல சஹா, சா, தத்து, ஏஷா, ஏஷா, ஏத்தத்து, அந்த மாதிரி இதுக்கு என்ன சொல்லுவீங்க? தீபகா அப்ப என்ன சொல்லுவீங்க? சஹ தீபகா. சஹா தீபகா. உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே அங்க இருந்து தூரமா இருக்கிறதுனால ரொம்ப வந்து லாங் டைம்னால இல்ல சஹா தீபகா அப்படியே சொல்லலாம். சஹா தீபகா. இப்ப நான் வந்து இதை ஏஷா தீபகா அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏஷா தீபகா. இப்ப உதாரணம் ஓகே, ஏஷா தீபகா. அடுத்து பால், கந்துகம். ஏதத் கந்துகம். நார்மலா நம்ம டெய்லி லைஃப்ல யூஸ் பண்ற வேர்ட்ஸ் தான் எல்லாமே. கலம் அப்படிங்கிறது வந்து ஹிந்தி. ஏதத் லேக்கனி. ஓகே, ஏதத் லேக்கனி. லேக்கனி அப்படின்னு ஈல முடிஞ்சிருக்கு. சோ இது வந்து ஏஷா, ஏஷா லேக்கனி. லேக்கனி பேனாவுக்கு வந்து நம்ம லேக்கனி சொல்லணும். நார்மல் டெய்லி லைஃப்ல யூஸ் பண்ற திங்ஸ் மட்டும் நான் காமிக்கிறேன். ஏஷா லேக்கனி இல்ல சா லேக்கனி. ஓகே, ஏஷா லேக்கனி. நெக்ஸ்ட் What is the Sanskrit? அங்கனி. அங்கனி. ஏஷா. அப்ப எப்படி சொல்லுவீங்க? அங்கனி. ஏஷா அங்கனி. ஸ்கேல், மாப்பிகா அப்படின்னு சொல்லுவோம். என்ன சொல்லுவீங்க? ஏஷா. ஏஷா மாப்பிகா. உத்தமம். ஏஷா மாப்பிகா. பிளேட், பிளேட்டுக்கு ஸ்தாலிகா என்ன சொல்லுவோம்? ஏஷா ஸ்தாலிகா. உத்தமம். ஏஷா ஸ்தாலிகா. அடுத்து புக், புஸ்தகம். ஏதத் புஸ்தகம். ஏதத் புஸ்தகம். ஏஷா மாலா. மாலா. ஏஷா மாலா. நெக்ஸ்ட் வாட்டர் கேன், கோப்பி. கோப்பின்னு சொல்லுவோம். என்ன சொல்லுவீங்க? கோப்பி. ஏஷா. உத்தமம். ஏஷா கோப்பி. நெக்ஸ்ட் பேக், ஸ்யூத்தஹா அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்ப எப்படி சொல்லுவீங்க? ஸ்யூத்தஹா. தத். ஸ்யூத்தஹா லாஸ்ட்ல சஹா. சஹா. சஹா ஸ்யூத்தஹா இல்ல ஏஷா ஸ்யூத்தஹா. அப்ப சப்போஸ் யாருக்காவது நேம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இல்லை அப்படின்னா திரும்ப சொல்லலாம். இதற்கு நேம் என்ன? அங்கனி, அங்கனி, லேக்கனி, கந்துகம், தீபகா, ஸ்தாலிகா, மாலா, மாப்பிகா, கோப்பி. இது எல்லாத்தையும் எதுக்கு உங்களுக்கு காமிச்சுன்னா இதுக்கப்புறம் இன்னொரு இது இருக்கு, இந்த ஆம் ந வா அப்படிங்கிறது. உதாரணத்துக்கு ஏஷா தீபஹாவா அப்படின்னு நான் கேட்கிறேன். ஏஷா, ஏஷா தீபஹா, ஏஷா தீபஹா வா. ஆம் தீபகா. ஏஷா தீபஹா இது வந்து விளக்கா அப்படின்னு நம்ம கேட்கிறோம். ஆமான்னா ஆம், ஏஷா தீபஹா. ந அப்படி இல்லை அப்படின்னா ந அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது என்னவோ அதை நம்ம சொல்லணும். ஏஷா தீபஹாவா அப்படின்னா ஆம், ஏஷா தீபஹா. ஆம் அப்படின்னா ஆமாம், ஏஷா தீபஹா. அடுத்து ஏஷா, ஏஷா லேக்கனீவா, ஏஷா லேக்கனீவா. ஏஷா கூபி. உத்தமம். ந ஏஷா கூபி.
ஏஷா கூப்பி வா. ஆம் ஏஷா கூபி. ஆம் ஏஷா கூப்பி. ஏதத் புஸ்தகம் வா. एतत् कन्दुकम्. न एतत् कन्दुकम्. एषः विवेकानन्दः वा. आम् एषः विवेकानन्दः वा. एषः विवेकानन्दः. एषः रामकृष्णः वा. न एषः विवेकानन्दः. एषः विवेकानन्दः. ओके. एषा अंकनी वा. एषा अंकनी वा. न एषा मालः मालः माला. माला. एषा माला. इदेदम् आम न வா. ஏதாவது ஒரு திங்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு நாம வந்து அந்த திங்ஸ், உதாரணத்துக்கு ஸ்தாலிகா அப்படின்னு கேட்டா ஆம் ஸ்தாலிகா, ஆமாம் அதுதான் ஸ்தாலிகா, அது தட்டு. இல்ல அப்படின்னா ந அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது என்னவோ அந்த பேரை வந்து நம்ம சொல்லலாம். இந்த வா அப்படிங்கறதா நம்ம கொஸ்டின் கேட்கறது. எப்பவுமே நம்ம கொஸ்டின் கேட்கும் போது லாஸ்டா அந்த வா அப்படிங்கறத நம்ம சேர்த்துவோம். சஹா விவேகானந்தஹா வா, சஹா ராமகிருஷ்ணஹா வா, ஏஷஹா தீபஹா வா, ஏஷஹா ஸ்தாலிகாவா, ஏஷா மாபிகாவா அப்படின்னு நம்ம தமிழ்ல வந்து கேட்கிற மாதிரி அவங்க வந்து ராமரா ஆன்னு கேட்கிற மாதிரி தான் இதுல வா வா அப்படின்னு நம்ம கேட்டுட்டோம் அப்படின்னா அது கொஸ்டின் கேட்கிற மாதிரி. அதுக்கு ஆம் அப்படின்னா நம்ம ஆம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ந அப்படின்னா நம்ம ந அப்படின்னு சொல்லிடலாம். அகம், பவான், பவதி. இன்னைக்கு பார்த்தது அகம் அதியமான், அகம் தேவதத்தா, பவான் கஹா, பவதி கா அப்படிங்கிறது. அதுக்கு நெக்ஸ்ட் அந்த சஹா சாத்தத்து, ஏஷஹா ஏஷா ஏத்தத்து. அந்த இதுல வந்து நம்ம ஒவ்வொருத்தரா ஐடென்டிஃபை கேட்கும் பொழுது ஏஷஹா ஏத்தத் புஸ்தகம் அப்படிங்கிறது ஆம் ஏத்தத் புஸ்தகம், ந ஏத்தத் பத்திரம் அப்படின்னு வாங்கிறது வந்து கொஸ்டின் கேட்கறது. இந்த 5 வேர்ட்ஸும் நீங்க வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இப்ப ஒரு 5 ஒவ்வொரு நாள் ஒரே நாள்ல வந்து நம்ம எல்லா வெர்பும் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு பதிலாக இன்னைக்கு ஒரு 5 வெர்பு மட்டும் நம்ம பார்ப்போம். இதுக்கு சம்பந்தமானது. சாதாரணமா நார்மலி நம்ம டெய்லியும் மற்றவங்க வந்து கொஸ்டின் கேட்கறதுக்காக லெட்டர் தெரிஞ்சா ஒரு 5 வெர்ப்ஸ் மட்டும். Okay, first one patami. First one patami. Patamina என்ன வரும்? பட்டாமி ரீடிங். பட்டாமி அப்படின்னா ரீடிங். லிக்காமி லிக்காமி ரைட்டிங். பட்டாமி பட் அப்படின்னு வரும். நார்மலி எல்லா லாங்குவேஜ்லயுமே வந்து பட் அப்படிங்கிற வேர்ட்ஸ் கண்டிப்பா வரும். தமிழ்ல படித்தான், படிக்கிறான், எல்லா இதுலயுமே அந்த மாதிரிதான் வரும். பட்டாமி, லிக்காமி. கச்சாமி அப்படின்னா கோயிங். கச்சாமி, ஆகச்சாமி நம்ம வந்து திரும்ப வர்றது. இந்த 4 வேர்ட்ஸ் மட்டும். பட்டாமி, லிக்காமி, கச்சாமி, ஆகச்சாமி. கச்சாமின்னா செல்றது, அதுக்கு முன்னாடி அப்படின்னு சேர்த்துட்டா ஆகச்சாமி அப்படின்னா வரது. இத வந்து இந்த லாஸ்டா நம்ம வந்து இந்த மீ அப்படிங்கிற வேர்ட்ஸ் எதில் வருதோ அது வந்து எல்லாமே அகம் அகம் தான் வரும். அகம் பட்டாமி.
நான் படிக்கிறேன். I am reading. அகம் லிக்காமி, நான் எழுதுகிறேன். I am writing. அகம் லிக்காமி. அகம் கச்சாமி, நான் செல்கிறேன். I am going. அகம் ஆகச்சாமி, I am coming. அகம் ஆகச்சாமி. So அகம் பட்டாமி, அகம் லிக்காமி, அகம் கச்சாமி, அகம் ஆகச்சாமி. இந்த லாஸ்டா அந்த மீ மீ அப்படிங்கறத நம்ம எல்லா இதுலயுமே எடுத்துட்டு லாஸ்டா நம்ம தீ தீ சேம் ஃபர்ஸ்ட் அந்த பட்ட லிக்க கச்ச ஆகச்ச இந்த இது கூட வெறும் லாஸ்டா தீ 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 அதை மட்டும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா மற்ற எல்லாத்துக்குமே வரும். சஹா பட்டதி, நார்மலா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தது சஹா பட்டதி, சஹா லிக்கதி, சஹா கச்சதி, சஹா ஆகச்சதி. அவன் படிக்கிறான், அவன் எழுதுகிறான், அவன் செல்கிறான், அவன் வருகிறான். பவான் பட்டதி, நீ படிக்கிறாய். பவான் லிக்கதி, நீ எழுதுகிறாய். பவான் கச்சதி, பவான் ஆகச்சதி. இந்த அகம்ங்கிறத விட்டுட்டு மற்ற எல்லா இதுக்குமே நம்ம எல்லாத்துக்குமே இந்த தீ தீ அப்படிங்கறத நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். இதுலயே நம்ம கொஸ்டின் கேட்கலாம். உதாரணத்துக்கு நம்ம யாராவது இப்ப அடுத்து யாராவது படிக்கணும் அப்படின்னா பவான் பட்டதிவா, பவான் யூ பட்டதிவா, Are you reading? ஆர் யூ ரீடிங், நீ படிக்கிறாயா. லாஸ்டா நம்ம வா வான்னு முன்னாடி சொன்னது சேர்த்துக்கலாம். பவான் பட்டதி வா, நீ படிக்கிறியா, ஆர் யூ ரீடிங். பவான் லிக்கதி வா, ஆர் யூ ரைட்டிங். பவான் கச்சதி வா, ஆர் யூ கோயிங். பவான் கச்சதி வா, நடுவில் நடுவில் நம்ம ஊர் பேருக்கு சேர்த்துக்கலாம். பவான் தேவாலயம் கச்சதி வா, நீ கோவிலுக்கு செல்கிறாயா. பவான் தேவாலயம் தேவஸ்தானம் கச்சதி வா. பவான் தமிழ்நாடு பிரதேசம் கச்சதி வா. பவான் ஆந்திர பிரதேசம் கச்சதி வா. கதஞ்சித் நாம கொஞ்சித் அந்தः உல்லேಖितुं शक्यते. भवान् लिखति वा, भवान् गच्छति वा, भवान् आगच्छति वा, भवान् पठति वा, लिखति वा. இந்த மாதிரி क्वेश्चन கேட்கும்போது அவங்க என்ன சொல்லலாம் ஆன்சர்? ஆம், ஆமாம். ஆம் அகம் பட்டாமி, நான் படிக்கிறேன். ஆம் அகம் லிக்காமி, நான் எழுதுகிறேன். ஆம் அகம் கச்சாமி, நான் செல்கிறேன். ஆம் அகம் ஆகச்சாமி, நான் வருகிறேன். இந்த மாதிரி அவங்க ஆன்சர் பண்ணணும். நாம கேள்வி கேட்கும் போது பவான் எல்லாம் பவதி சொல்லிட்டு இதை சொல்லி நம்ம வா அப்படின்னு லாஸ்டா சொல்லிட்டா போதும். இல்ல நம்ம வேற யார்ட்டாவது கேட்கிறோம், சஹா படத்தி வா, அவன் படிக்கிறானா. மம புத்திரஹா படத்தி வா, மம புத்திரஹா படத்தி வா, என்னுடைய பையன் படிக்கிறானா. மம சாத்திரஹா படத்தி வா, என்னுடைய மாணவன் ஸ்டூடெண்ட் படிக்கிறானா. ஸோ எல்லாத்துலேயுமே நம்ம யாரையாவது கேட்கணும் அப்படின்னா இந்த இதை யூஸ் பண்ணிட்டு நாம சொல்லும் பொழுது அகம் பட்டாமி, அகம் லிக்காமி, அகம் கச்சாமி, அகம் ஆகச்சாமி. நம்மளது எப்பவுமே லாஸ்டா மீ மீ மீன்னு வரும். அகம் அப்படின்னு வந்தாவே, அகம் அப்படிங்கிற வேர்ட்ஸ் வந்தாவே எல்லாமே லாஸ்டா நம்ம மீ மீ அப்படிங்கிற முடியுது. உத்தம புருஷ அப்படிங்கிற முடியறது தான் நம்ம சொல்லுவோம். மற்ற எல்லா இதுக்குமே சஹா சா தத்து என்னென்ன இருக்கோ அது எல்லாத்துக்குமே பவான் பவதி அதுக்கெல்லாமே பட்டத்தி லிக்கத்தி கச்சதி ஆகச்சதி லாஸ்டா தி தி அப்படிங்கிறது முடியுது. கொஸ்டின்ஸ் ஆம் ந பா அதை கேட்டுக்கலாம். ஆமா ஆமாம், ந இல்ல, பா அப்படின்னா கொஸ்டின்ஸ். ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தது அகம் நான், பவான் நீ யூ, பவதி யூ லேடிஸ்க்கு, கஹா கா பவான் கஹா, பவதி கா நீ யார், ஹூ ஆர் யூ அப்படிங்கிறது. அதுக்கப்புறம் எப்படி கொஸ்டின் கேட்கறது அப்படின்னு அகம் வைத்தியஹா அப்படின்னா பவான் கஹா அப்படிங்கிறத கொஸ்டின் கேட்கறத பார்த்தோம். தென் ஆம் ந வா, ஆமாம் இல்லை கொஸ்டின் எப்படி கேட்கறது. நெக்ஸ்ட் 4 வெர்ப்ஸ் மட்டும் ஈஸியானது, டெய்லி பண்றது. பட்டத்தி லிக்கத்தி கச்சதி ஆகச்சதி. அதுலயே லாஸ்டா நம்ம மீ சேர்த்தோம் அப்படின்னா பட்டாமி லிக்காமி கச்சாமி ஆகச்சாமி. படிக்கிறேன், எழுதுகிறேன், செல்கிறேன், வருகிறேன் அப்படிங்கிறது. இன்னும் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம ஒவ்வொரு தத்ர அத்ர அந்த இது வேணா நம்ம பார்ப்போம். சர்வேபியா நமாம்சி, தன்யவாதா.
धन्यवादः नमस्ते। धन्यवादः इदानीं प्रश्नोत्तरसत्रम् ए भागं स्वीकृताः तेषां सन्देहनिवारणं कर्तुं प्रश्नोत्तराणि प्रष्टुं प्रार्थयामः Now the floor is open for question and answers. Pragati ma'am? Pragati ma'am is there? Yes, we do have Pragati ji with us. Yeah, Pragati ma'am, your presentation was very nice. I just want to ask you a simple question that, so all these Westerners, they consider their New Year as January 1st. But we consider, we have our New Year from either from Chaitra Pratipata, the lunar New Year, or the solar New Year starts with April 14th. So can you explain the scientific reason for why we are having our New Year at this time? On Gudi Padwa, that is Chaitra. It's the lunar New Year is Chaitra and the solar New Year is with Mesh Shankranti. So there's a scientific reason for having this. Right? Can you please explain that? As we count according to the months, Chaitra month is the first month out of 12 months. So Chaitra Padava, Chaitra first day is celebrated as New Year, and Mesh, that is Makara Sankramanam, is not a new year. It is the beginning of Uttarayanam. It is not a new year. Navavarsha is not Makara Sankramanam. It is the beginning of Makara Sankramanam, and in that beginning, Chaitra month Padva is New Year beginning. I think you have not got my question. I'm asking why the Westerners, they celebrate on January 1st, but we are celebrating the New Year on this April. So what is the scientific reason for why we are celebrating it in Chaitra Pratipata or in April? Shall I say something on this? Yes, Vishwanathji. We'll just, I would like to go somewhat on a detour. See, Yes, sure. what's happening is September is the 7th month. Sapta. October is 8th month. October, we say, no, for 8-sided polygon. Likewise, November is 9th month, and December, decimal system is, so December is 10th month. The 11th month is January, and the 12th month is February. And the first month of the new year is March. And which is the first day of the first month of the new year is March 21st. Why I thought is March 21st the new year is this day of equinox. Classically speaking, there will be 1 or 2 days here and there. That's a different matter depending on the year. March 21st is a new year. So that is one way. Second way is, even if you see this week for you in Times of India, Sunday edition, or any weekly magazines, if you are looking for your this week fortunes, the first sign is Aries. Aries is March 21st to April 20th. So all these things go to prove that the new year is March 21st or somewhere around, depending on the solar calendar. That is why if you really see, March 21st is Jamshidi Nowruz, Parsi New Year also. So universally, in my opinion, March 21st is the New Year. That is one way to look at it. Second way to look at it is why there is a dispute. If you really see, as we follow the Rutucharya presentation just now, we say that 24 hours make a day, 7 days make a week, 2 weeks make a fortnight, that is a paksha, and 2 pakshas make a month, that is masa, and 2 months make a ritu, that is ritu.
And 3 Ritus make an Ayana, Dakshinayana and Uttarayana. So likewise, there are 12 months, and each month is 12 months. Each month is 2 months. Okay, 24 hours. 12 into 2 is 24 hours. 24 hours is make a day for us. Likewise, 1 Ritu, if you say, is 2 months, and 24, you can call it 1 full year is 1 day for the Devas. So if 1 day for the Devas is 12 months, and each month is 2 hours for them. And the 2 hours is between 4 and 6 is the early morning, that is the Margasirish, where we do all the bhajans and other things. That means the January 15th, December 14th to January 14th is the early morning time for Devas. That is what the scriptures say. That's what I read about in other literature, published literature also. So if we say consider early morning, 4 to 6, that is the beginning of the day. That is one way to look at it, at January as a new year. Some people claim. This is what my thoughts were. I wanted to share it with you. Thank you. Thank you, Shinatsi. Actually, the equinox point, what you said, that makes sense for the lunar new year. So the new year, what we celebrate, we have 2 types of calendars. One is Chandramasa and the Sauramasa calendar. So different people of different region in India, they follow different types of calendar. So the lunar new year, what you say is, I agree with you. It's the equinox day, which happens in Chaitra, 21st of March, that we celebrate as the lunar new year day. I agree with that. But since there is the solar new year, what we celebrate on April 14th, that is when the sun enters the mesh. Yes, yes. So there must be some scientific reason for that. So I thought Pragati ma'am can explain that. Anyway, it's okay. Let's move on to any other questions if we have. Ma'am, to add to this, I would like to say a point. In Kerala, we believe that we celebrate it as a Vishu, 14th. So 12 hours day and 12 hour night. That's the equinox day. Yes. Day and night are equal. That happens on 21st of December, or as on March, 21st to 22nd March. Usually it happens. We say it's on this April 14th, ma'am. That is solar, yeah. See what you celebrate in Kerala, it's a solar new year. Sauramasa, you follow the Sauramasa calendar. So when sun enters, the Mesha Sankranti is considered as the new year for some part of India. The sun enters into Mesh Rashi on April 14th. So that day is celebrated as New Year. The cycle starts with Mesh. The solar cycle. In North India, Baisakhi is celebrated as New Year by Sikh people. That is 14th April. Yeah, that's what I say, because 2 types of calendars we follow. One is the solar and the other one is the lunar calendar. So those who follow the lunar calendar, they follow the Chaitra Pratipada as the new year. And those who follow the solar calendar, they follow the new year as April 14th. Although we call it by different names, Vishu, Baisakhi, or Mesha Sankranti, all these names. It refers to the solar new year. Do we have any other question? Thank you. No. Thank you, Vishwanathji.
Okay. Moving forward, Vishali ji, do we have Ravi Kumar ji present with us for his guidance? No, today. Okay, okay. I'll move forward. Yeah, we'll go to the धन्यवादः. इदानीं श्री रघुकुमार महोदयं धन्यवाद भाषणं प्रदातुं प्रार्थयामः. Now I request Shri Raghukumar ji to propose a vote of thanks. नमस्सर्वेभ्यः. मम नाम रघुकुमारः. सभायाः पतये नमः च. वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्. तान् मुनिवर्यान् अहं प्रणमामि. एतत् वर्गं मह्यं नूतनं. किंचित संस्कृते वदामि, तदनन्तरं I will switch on to English. संस्कृतं सम्यक् कृतं संस्कृतं. तत् डॉक्टर महोदयया उक्तं सर्वं सत्यमेव. डॉक्टर महोदय वैद्य तर्हि अपि औषध विषये किमपि न उक्ता तया. सर्वं प्रकृतया किं भवेत् किं भवति किं अभवत् इति एव सा उक्तवती. तत् सत्यम् एव. How we have to live, how our lifestyle to be changed according to the condition of the weather, according to the rotation of the bhumi and other stars and natural agents. So we are changing our eating habits. So we are changing our living habits. Everything that the Dr. Mahodaya has explained in a very systematic manner, which even a small child can definitely understand it very properly. Normally, if you go to doctor, the doctor will put you into various types of checkings, testings, and whatever they want to check in your body. But I will प्रशंसा एतदेव. डॉक्टर महोदया कदापि औषध विषये न अवदत्. सर्वं प्रकृत्या किं भवति इति सा उक्तवती. तत् महत् विषयपूर्वकम्. It is all a very good benefit. We know what is Rutu, what is Nakshatram, what is Ayanam, what is year, what is 365 years assembled is 1 year. It's all general, but in depth, what is the meaning there, why it is coming like this, and what reaction we have in our body. These are the scientific as well as informative for the future healthiness, happiness. Happiness is only from healthiness. Chinta samam nasti sarira soshanam. When a man is too much thinking, he becomes sick. Suppose an income tax officer comes and approach him for some question, he immediately goes to the doctor or go to the hospital. Why? Chinta agacchati sariram vyadim swikaroti. So, without vyadi, if we have to live, we have to strictly follow what Dr. Mahodaya said, and that is the essence of this varga iti aham matva tam aham dhanyavadam datum arhati iti tasyai aham dhanyavadaha samarpayami. Dhanyavadam samarpayami cha. Coming to the Devadatta Mahodayasya Sanskrit Bhashanam Ati Ramyam. Sanskrit Patanam Ati Ramyam.
how a teacher should teach is an ample example that Devadatta Mahodaya yata patitavan. पाठनस्य विषये एक श्लोकः अपि अस्ति माधुर्यम् अक्षरं व्यक्तिः पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यं लयसमर्थं च षडेते पाठकाः गुणाः. A teacher who teaches Sanskrit should have all these 6 categories in his mind, in his what do you call knowledge, which can be transferred to the students. Tadrisham Devadatta Mahodaya Bahu Samyak Patayati Sanskritam Vayam Sarvebhyaha Sanskritam Anivaryam Yeve Natu Makyam Natu Bhavate Natu Tasmai Iti Vityasam Nasti. Everyone should learn Sanskritam. There is a Sanskrit Subhashitam also, Geetam also. Patami Sanskritam Nityam Vadami Sanskritam Sada Dhyayami Sanskritam Samyak Vande Samskrita Mataram Samskritasya Prasaraya Naijam Sarvam Dadamyaham Samskritasya Sadha Bhakto Vande Samskrita Mataram Samskritasya Krite Jivan Samskritasya Krite Yajan Atmanamahutam Manye Vande Samskrita Mataram Vande Samskrita Mataram Iti Vayam Sarve Ekavaram Pratidinam Smaramaha. We have to Patami Sanskritam Nityam Nan. I will study Sanskrit daily. You have to take oath. When you are going Anya Desham Prati Gachantaha Smaha Kalu Sarve Janaha. When we are going to other country, suppose we are from Delhi, Chennai to Delhi, when you go, you note down, even while traveling in train, you note down some words there. Pani chahiye. Kahan jana hai. Like these important words, we try to understand, we try to memorize, we try to write and talk each other while traveling in train for about 30-40 hours from Chennai to Delhi, or when we go to Italy or any other country. Taddesasya bhasha kaushalam anivaryam iti matva. Thinking that that is important for our day-to-day life there, we try to learn. When you want to talk to God, when you have to be nearby God, you have to learn Deva Bhasha. Deva Bhasha, Samskrita Bhasha, Sarala Bhasha. So, Patami Sanskritam Nityam, Vadami Sanskritam Sada. Every time, every day, all the time, Vayam Sarve Gana Sadasyaha Sarve Parasparam, they should always start thinking. Today morning, I got up by 6 o'clock. Aham Shadvadane Uttitavan or Uttitavati. I took coffee. Aham Kapi Sattavadane Pibami. I am taking coffee by 7 o'clock. Like Devadatta Mahodaya Uttavan, simple language, simple sentences. We ourselves, what to do, we have to write in their own Matrubhasha, like English or Malayalam or Sanskrit, Tamil or whatever it is. Now, I am getting up by 5 o'clock. How to write I? What is the I? Devadatta Mahodaya Uttavan. Oh, I means aham. Aham Shadvadane, 6 o'clock. Uttishtami, getting up from the bed. Like this, we have to try to write in our own language and try to find out what could it be in Sanskrit. Parasparam Sambhashanam Kritva. Hello. We should never say hello in telephone.
प्रायः भवन्तः सर्वे जानीमः इति अहं मन्ये, जानन्तः इति मन्ये. Hello is the wife's name of Graham Bell's wife's name. When he invented Graham Bell telephone, he just called from his room to his wife and say, hello, I have invented telephone. Are you hearing me? Why should we? Tasya bharyam kimartam smaramaha vayam? Papaya bhavati kalu. Why should say? So, Bhagavan nama eva ucharanam karaniya asmabhihi. Hari Om, Namaskaraha, Rama Rama, ityadi eva vadaniyam. Parasparam yata melanam bhavati tat samaye. Whenever we meet, we should try to talk in Sanskrit. Then only we can improve our knowledge. So it is a very, very useful platform, this one. We learn methodical science, entangled informations from Dr. Mahodaya, and Samskrita Sakshat Patanam by Devadatta Mahodaya, and Vishwanatha Mahodayasya Vivaranamapi. He explained it a very nice way about some questions put up in this platform. And Adau Dhyayamantram Tadanantaram Sloka, some Bhagavad Gita Slokam Sivakumara Mahodayena Uktam Bukta Bhagavad Gita Bahu Samyak Asiti Tasya Vivaranamapi Angla Bhashayam Avadati, so that everyone can understand. When we talk something which people don't know much on that subject, we should be in a common language. So that is also very welcoming information. And Bhagavad Gita, Kinchita Gita, Ganga, Jalalava, Ganika, Apita. Bhagavad Gita, everyone should read, everyone should write, everyone should understand. Through, there are so many madhyam, Bhagavaha madhyam asti, like Google and dictionaries, everything. So you can find out English words, what is the appropriate, why this word is coming. Aham manye means what? Something you must create. And Devadatta Mahodayaha asmakam krite samyak sahayam karoti etat vishayam sarvam assembled one. Like yata bhojanam vayam kurmaha. In bhojanam, if you invite anybody to your house and just give only a rice, or just give only roti, or you just give only curd or some sabji, vegetable, he will not be happy. So it should be assembled with everything. Vegetable, kotitam, sambar, rasam, and pickle, rice, water, and then pan, everything together become bhojanam. Tadrisham etat ganam etat vargaha samyak asti etasya vargasya adhyapikebhyaha aham namaskaran pradarshayami. Dhanyavadaha. Shubhamastu. Dhanyavad Raghukumarji for such an inspirational vote of thanks. Idanim Tejaswini Mahodaya Gayati Shanti Mantra. Now Tejaswini Mahodaya will recite Shanti Mantra. Tejaswini ji. Hello. Om Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Sarve bhavantu sukinaha. Sarve santu niramaya. Sarve bhadrani pashyantu. Ma kaschid dukkhabad bhavet. Om Shanti Shanti Shanti.
धन्यवादः अद्यतनसत्रम् इदानीम् उपसंहरति. With this, I declare that today's session has come to an end. धन्यवादः नमस्कारः च. Thank you. Namaskar. Just a moment, I will stop recording, then informal discussion, if at all, if we can have.